Muchivaponda sehuku dzenyu. Munovarova muchivarova semombe dzenyu. Ndiere Zimbabwe, ndiere Zimbabwe, ndiere Zimbabwe. Way, way. Ndiere Zimbabwe, amaiwe Zimbabwe. Ndiere Zimbabwe, amaiwe Zimbabwe. Kwa mutoko akachema, akachembera nyaya yemato. Kumasvingo akachema, akachembera nyaya yemato. Matembele vakachema, vakachembera nyaya yenyika. Kwanyashanu vakachema, vakachembera nyaya yenyika. We. Diere Zimbabwe, Diere Zimbabwe, Diere Zimbabwe, Diere Zimbabwe, Diere Zimbabwe. We, we, we. Zimbabwe, amaiwe Zimbabwe, Diere Zimbabwe, amaiwe Zimbabwe. Pakuvhota munovarova, muchivarovera nyaya yemato. Pakuvhota munovarova kadi, muchivarovera nyaya yemato. Hello everybody, it's good to have with us on Change Radio Zimbabwe. My name is Michel Karasa on the News Review. So today we are talking about news that was talked on the newspapers around the country. So today we are talking about the accidents that had happened in our country, and also we are going to talk about the issue of Zig currents, and also about back to school, since the schools will be opened next week. To start with, I'm starting with talking about the issue of accidents. As you are aware, in the previous weeks we lost about 16 people due to accidents, especially the one which happened along Harare-Masvingo Road on the 53 kilometers in Beatrice, which involved a truck and a minibus. So accidents is the cause of concern in Zimbabwe, as we lost a lot of people in accidents. According to the reports on Independence Day this year, we lost about 9 lives and 25 people, others injured in 100 accidents. And according to Traffic Safety Council of Zimbabwe, last year recorded 38,482 road accidents countrywide from January to September. This translates to 141 accidents per day or 1 accident per minute. So there are many causes which led to, especially the latest road accidents where the 16 people perished in. Some of the attributes which led to those accidents are failure by the drivers to observe road rules and regulations, overspeeding, fatigue, and misjudgment, human error, and overloading. So this led our country to lose most of the people lost their lives due to
negligence by the drivers. But the government should address some of those issues, like by promoting educational awareness campaign, like what Traffic Safety Council used to do. People should learn their rights, and it's the responsibility of the passengers, the operators, and the government to do educational campaigns. There are certain issues that should be addressed, especially to the operators of especially public transport. Like they should employ people with requisite requirements. People, the operators should have should maintain their motor vehicles to meet road standards, and driving time in a commercial vehicle, and this makes sure that drivers comply with hours of service. The unfortunate thing in Zimbabwe is we don't have laws which are followed by especially truck drivers, because in some countries there are what we call hours of service. A driver should operate a motor vehicle for 8 hours per day. But in Zimbabwe, we find out people can operate a truck for 12 hours due to different reasons. Like most of the truck drivers, their salaries are very, very low. They are paid based on trip bonuses. So they try to travel a lot of kilometers to get more money. But it's a disaster to the safety of the road users due to the fatigue by the drivers. So I think the government should put measures to address those issues by introducing hours of services and introduce electronic logging devices in commercial vehicles, especially trucks, so that the government and the operators can monitor the behaviors of their drivers. And the operators should not force the drivers to operate motor vehicles for a long time. Especially you find out with the driver from Beira, after all the way from Beira, akuda kuzorora anogona kumanikidzwa kunzi uya neload kurumidza ndikuda uye neload. So by the end of the day unoona kuti muchaira ane hope, osvika pakurowana, kusangana nenjodzi dzatinozorasikirwa neupenyu hwevanhu. Chimwe chakanaka ndechekuti speed limit kana kuti achichaiwa zvavanoona zvisina kodzera, kana kuti achiratidza kuti munhu akaneta kana kuti akwa zvinota, vanotenderwa kuzivisa vemutemo uye kuyambira muchairi kuti adzikise, akwanise kuisa muchovha wake padivi amise. Kazhinji vanofanirwazve kudzivirira kunetsana nemuchairi. Vakaona muchairi achiratidza kuita nharo, vanotarisirwa kuzivisa vanhu vemutemo. Saka kazhinji tinokurudzira kuti hurumende kuburikidza nemapurisa, Traffic Safety Council, panofanira kunge pane inonzi hotline yekuti pese pese munhu wepasenja kana kuti munhu anokwanisa kuzivisa vemutemo kana pane nzira dziri kutyorwa mumugwagwa.
kuitira kuti tisanyanya kurasikirwa neupenyu hwevanhu munjodzi dzemimigwagwa zvinozokwanisa kubatsira isu naivo. Dzimwe dzenguva tinoona kuti anonzi ma-road signs, signals, tinoona mumigwagwa, mimwe migwagwa yedu haina zvinhu izvozvo zvinoratidza kuti mugwagwa wakamira sei. Zvinogona zvichikonzerwa nekuti ma-signs aimbovepo akabiwa, kana kuti kuri kushaya vane hanya nazvo kuti vaise mifananidzo inopa yambiro kuvatyairi. Saka kazhinji tinoona kuti zvinokonzera dzimwe njodzi dzinenge dzichikwanisika kuti dzidzivirike. Chekupedzisira chandinoda kutaurira vateereri ndechekuti vanofanira kuziva kuti every rules dzinonyorwa, dzingave rules mabasa kana kuti atiti ma-road rules, it means nevanhu kana kuti pane njodzi yakamboitika, ndosaka kwakazoiswa mutemo episo. Saka izvozvo kuziva kuti mutemo mutemo wemumugwagwa pane njodzi My name is Weshira Munya, reporting for Change Radio here in Masvingo Urban, where ZCTU, yet hundreds of people, we have come to celebrate International Day of Workers. Here I am with the Vice President of ZCTU. Sir, what transpired today? So I'm happy to be in Masvingo, although there is no water here in Masvingo. There are signs of extreme poverty. And our team actually resonates with the situation where we are saying we want an inclusive Zimbabwe, free of poverty, corruption, and oppression. We believe that every Zimbabwean wants that Zimbabwe, that is no poverty, that is no corruption, that is no oppression. Okay, thank you very much. What about the workers' salaries? What are you advocating for as ZCTU? We are advocating for a salary that is above PDL. Currently the workers are earning, most of them, below 100 years old. And that is not enough only for rent. What about food? What about, actually that money doesn't cover the cost of going to work. And that is transport, food at work, the clothing they need at work. Then when you put other things in that basket, you realize that it becomes very short. Thank you very much. What about the introduction of ZIG just a few days ago? What is your perception? As an organization, we are skeptical. We were not consulted by the TNF. We hope it would go the highway. That is the way that went under currencies like Bonot, like the Vera check, like the initial Zim dollars, like the agro checks, and all other government initiatives. So we believe that maybe this time around, Zimbabweans can have trust, confidence, and faith in this current, because that is the only ingredient of the current work. But at the moment, as an organization, we are skeptical. Thank you very much for having an interview with us. We wish you all the best as Change Radio. My name is Weshira Munya. I'm reporting live here in Mucheke Hall in Masvingo Urban. I am with the Masvingo Member of Parliament, Masvingo Urban, Advocate Martin Mureri, who is also a top human rights lawyer. Advocate, what are your assertions today on this May celebration? Thank you so much, Weshira Munya. Yes, tripano pa Masvingo, pa Mucheke Hall. Muswe chipemberera
imhemberero dze International Workers Day. Tauya pano tadanwa tati imi munoziva ka backbone redu rukuvhute rwedu runobva kuvashandi. Saka pose patenga tadanwa nevashandi towanika takaungana pamwe chete navo towanika tichibatsirana pano nepapo zvinoda kuti zvibatsirwe. Ndosaka netiri pano tichitaura nezvekodzero dzevashandi. Yes, vashandi vane kodzero dzavo dzofanira kuremekedzwa. Vari pakati pekupemberera zuva revashandi kudai vanofanira kuyeuchidzwa kuti kodzero dzenyu ndedzipi, dzinobatwa sei. Kana wava mushandi uri pabasa, ndedzipi kodzero dzako. Kana dzichinge dzavhayoletwa, chii chaunofanira kuti uite, matanho api aunofanira kuti uite. Ndobva tatora futi kuti kana wava mushandi ucharitaya, kana waritaya unenge woda pensheni yako. Saka chii chinofanira kuitwa nenasa kuti vanhu vawane mari dzavo. Ndo zvatati titaurirana tiri pagungano rakasonaka kudai. Saka ndotenda Wezhiramunya taita kuti vanhu vedu vazive marights avo, maworkers edu azive marights avo, vachipemberera kudai vari pamucheke stadium. Thank you very much. My name is Wezhiramunya. I'm reporting live here in Mucheke Hall, where ZCTU had one of the biggest gatherings in celebrating May Workers' Day. I am with Masvingo City Mayor Alex Tabe to take us through what happened today and his views on this day. Okay, thank you so much, Wezhiramunya. To start on, I'm greatly honored to be invited by ZCTU to attend the commemorations of Workers' Day. We are happy today with attendance to give solidarity support. Remember, I'm also a product of labor organizations. We also appreciate the problem that they are facing. But today, we also urge the come of the day to elevate or to improve the poverty salaries that are being awarded to our civil servants at large. You understand with the background that the inflation is skyrocketing every day. So also urge the government also to expedite and also improve their welfare. Thank you very much, Mayor. Recently won an award as one of the best exhibitors at ZITF. What your brief comment on that awards and many more awards that you have won, His Worship? Thank you so much. As a way that we also got an award being the best exhibitor at ZITF, it also reasons that our city council is performing very well in terms of the clandestine service that they're offering to their residents, in terms of providing platforms like payment platforms, waitlist platforms, so that it also improves the ease of doing business. Thank you very much, Masvingo City Mayor. Thank you. Hello, Muri Zimbabwe. As we commemorate Labor Day, Workers' Day in Zimbabwe, we thank the contribution that was made by our Masvingo Eben MP Member of Parliament, Honorable Mark Mureri, and the Masvingo Mayor, His Worship Alex Tabe, on issues that affect our workers in Zimbabwe. As you know, mushandi muZimbabwe munhu ari paunhapwa, but we thank the contribution that been made by our leaders kuti mushandi anofanira kunge achiziva kodzero dzake, uye mushandi anofanira kunge ari munhu anowane mugove unoita kuti ararame iye nemhuri yake, yatinoti a living wage, yekuti mushandi anokwanisa kuva achikwanisa kuafforda atinoti mabasic needs or necessities, akafanana nechikafu, kuendesa vana kuzvikoro, kuwana pekugara. Uye mushandi anofanira kunge ane kodzero yekuti kana achinge ashanda anozova nekuwana nguva yekuva nemugove, kana kuti watinoti mudya ndigere.
tichitarisa kuti vashandi vemuZimbabwe panguva ino vari panguva yakaoma nekuti migove yavanotambira haienderani nekurarama kuri kuitwa muZimbabwe. Zvinhu zvinokwira, mari yemushanda haikwire, zvemushanda agara ane mari yagara yatinoti it's a slave wage, nokuti most of our employers, they compete or they follow how the government is paying their workers. So as you know, most of the civil servants are earning salaries which is below poverty datum line. It means also in the private sector, most of the people are earning salaries below poverty datum line. So what it means, it means most of our workers live in abject poverty. So tinenge tichikumbira kuti vashandirwi and the government should respect workers' rights, should provide all the necessary support to workers, kubva pa protective clothing, kubva pa work environment, kusvika pamugove wavanotambira. Unfortunately, in our country, Zimbabwe, tine challenge yekuti most of the people havana mabasa. They are unemployed. More than 70% they are unemployed, and 30% of the people very employed. Most of them, they work for the government, they are civil servants, and the others, they are working in private sector, but their salaries are not favorable. And most of the employers, says they mistreat their employees because they say havana kwekuenda. So tinoona kuti vashandirwi vazhinji vanobata vashandi vavo zvisina kukodzera. Makatarisa tine mumwe mufananidzo wakatenderera mumasocial media womumwe mushandirwi achimbunyikidza kana kuti achiabhiusa mushandi, whilst mushandi anofanira kunge ari munhu ane kodzero, hafanira kuabhiuswa. Unfortunately, employees vanomhanyira kana mushandirwa asingade kubhadhara. Kazhinji makazongorora muZimbabwe ndezvekuti they try to align themselves to the regime. Most of the employers vasingade kubhadhara, they tried by all means to align themselves to the regime. So hakuna munhu kana kuti hakuna trade unionist kana kuti any voice rinokwanisa rinoenda kwavari nokuti vanenge vachiziva kuti they are well protected. The other challenge iri kuiti havashandi vemuZimbabwe nderekuti they've got trade unions, but unfortunately some of those organizations as we speak ari kuratidza kunge vamwe vatungamiri vacho havachamirira kodzero dzevashandi, vakuita kunge vakupinda mune zvematongerwo enyika zviri all the tingangoti nerumwe rurimi seems they were captured by the regime. So they try to market the mantra of the regime instead of addressing the challenges that is faced by the employees. Kuchinjwa kuri kuitwa mari kuti nhasi munhu anopinda basa achitambira $, mangwana inochinjwa yonzi rabond, mangwana rinomuka ronzi razik. If you see munhu akapinda basa kubva 1980
today tane 44 years tawana mukuzvitonga kuzere. Most of the people vakapinda basa 1980 ndo vanhu vakutarisirwa kuenda kumudya ndigere, but you find out kuti mari dzavara kunowana hadzienderani nekushanda kwavakaita. Mari dzavo dzemundidya ndigere dzakadyiwa neinflation, mari dzavo dzemundidya ndigere dzakachinjwa. So you find out kuti vanhu vakuenda kunge vakubva pabasa vachinopinda mu life imprisonment, kureva kuti upenyu hwavo unenge hwakaoma kwazvo, nokuti havana mudya ndigere wavachanyanyowana nekuda kwekuva kusina nekushaya kwemari yakagadzikana inoita kuti vazowana zvinovararamisa vakumudya ndigere. Yeah, I think ndizvo zvo zvandingataure kwanhasi. munovarova muchivarovera nyaya yenyika, huku dzavo munodzitora muchidzitorera nyaya yebato, mabhesi munoaseta muchiasetera nyaya yebato, ngozi munodzipara muchidziparira nyaya yebato. Hello. Right, hello Zimbabwe. Welcome back to our program News Review. So now we are going to talk about the issue of back to school. As you know, next week schools will be going to open. So challenge is one of the most moment where most of the parents in Zimbabwe are depressed because due to financial strain, educational requirements anenge achidiwa kuzvikoro. As you know, Zimbabwe, each child has got a right to education. Mugore ra2018 mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaPresident Mnangagwa promised people of Zimbabwe that in 2019 there will be free basic education. Then around 2020, the president signed into law the Education Amendment Act, which compels the state to provide free basic education in line with the provision of the Section 27 of the Constitution of Zimbabwe. Unfortunately, those promises were never fulfilled.
So dambudziko ratinaro muZimbabwe nderekuti kana tasvika nguva ino yatave vabereki vomuZimbabwe vakaomerwa, sokuti parents kana kuti vabereki ndo the backbone of the educational sector, ndo vakufinance education sector instead of the government to finance the education sector. Zimbabwe, we have got enough resources to finance the basic education, which is the primary and secondary education. Every child must go to school for free because we have got enough resources to finance our education. Unfortunately, the people in the offices, they don't mind. The opposite is what is happening, whilst the poor are not able to get enough funds to finance their children to school. So chatino dambudziko rikuomera vabereki nderekuti vabereki vari kutsvaga mari dzekubhadhara maschool fees. Vabereki ndo vari kutenga stationery inoshandiswa angava mabhope nemabhuku ekunyorera. Vabereki ndo vari kuita dambudziko rokutsvaga mabhuku ekuverenga evana muchikoro. Vabereki ndivo vari kunzi vatsvage mari yekusapota other developments dzemuzvikoro dzinofanana nekunzi tengai mabhazi, tengai makombiyuta. Vabereki vari mudambudziko rokuti ndozve vari kufinansa ma-incentives in one way or the other yevarairidzi. Munoziziva kuti muzvikoro zvakawanda mune ma-extra lessons, muzvikoro zvakawanda mune mari dzinotraya kudzibhadharwe kuti maticha arambe ari in the classrooms. Though on the other hand, government inotaura kuti haizvikurudzire, but in those zvinhu zviri munyika as we speak now. So challenge inoitika nderekuti vabereki vazhinji vanenge vanoomerwa nokuti vabereki vazhinji havana mari idzodzo. Saka dambudziko rinoitika nderekuti vabereki vanoshaya, varombo, vana vavo vanoramba vari mumashure nedzidzo. Vabereki vakawanda vana vavo havazokwanisa kuwana nguva yekudzidziswa zvinoenderana nevaya vanowana mari yekuenda kuma-extra lessons. Vabereki vavo vana vovaromba havane nguva yekudzidza nekuti dzimwe nguva vanodzingirwa mari yechikoro. Nyange hurumende ichitaura hayo kuti mwana wechikoro adzingwe, asi vana vovaromba vanodzingwa kuzvikoro. Nguva yavanenge vadzingwa muklasi havazokwanisa, pavanozowana mari, pavanozowana nguva yekudzoka kuchikoro, zvavakadzidza zve havakwanisi kuzvirikavha, which means vanosara kumashure. Zvinozoreva kuti munoona kuti murombo anoramba ari murombo, nokuti munoziva imi kuti education is key to success. Saka tine vana vakawanda vari kukanganiswa dzidzo yavo nekuda kwekushaya. Saka kurudziro yatinoita ini ndeyekuti hurumende inofanirwa kuburitsa pachena. Hurumende inofanira kuti vana vechikoro primary and secondary vaende kuchikoro pachena. Vaende kwete kuita zvechitsotsi zvinoita hurumende zvokuti zvinoita kunge zvataitwa tiri vana vadiki. Munozviziva kakuti muchirovana kunouya mumwe munhu, kana muchirwa kunouya mumwe munhu wobva akubata yoti iwe usarove uyu, akumisai kuti musarwe, uchifungidzira ndanunurwa, anobva auya akurova mbama futi munhu yada akufungira kuti akununura. Kureva kuti hurumende ngaisati kana itaure kuti kubuda panhepfenyuro kana pazvitivhitivhi ichitaura kuti hakuna mwana asingadzingwe chikoro, hazvizvo kutarisira vana veZimbabwe kuti hurumende inofanira kutsanangurira vana veZimbabwe kuti vana veprimary and secondary education ngavawane dzidzo pachena.
hurumende yavo ichavabhadharira mari, hurumende yavo ichafinansa education sector, kubva kumari yevarairidzi, kubva kumabhuku achashandiswa kuchikoro. Vana vodzidza zvakasununguka, vana vodzidza, vabereki vosava nemutoro unovaremera, hurumende yavo ichivatsigira sekutsanangura kwainoita. Chekupedzisira chandinokurudzira hurumende ndechekuti tine vana vari muzvikoro zvepamusoro-soro vatinoti tertiary institutions. Tine vana vakawanda vakapedza ma-A level vanenge vane ma-results anoyevedza kwazvo, but vari kutadza kuenda ku-school of higher learning because they don't have funds to finance their education. The government should reintroduce and provide grants and loans. Mwana ane shungu yekuda kuenda chikoro chepamusoro awane mukana wekuenda, wachipiwa rubatsiro rwokuwana mari, ingave iri grant, ringave iri loan. Mwana wechikoro woenda wodzidza kusvika pachidanho chaanotarisira kuti anoda kusvika. Dziri nyaya dzerefund, government promised 5 million jobs. Out of those 5 million jobs, the other million provide to graduates and they pay back their loans. Zvinobatsira nyika yedu kuti ifambire mberi, zvinobatsira kuti vana vevarombo vasumukirewo, because education is key to success. So hakuna operation inodarika kurambidza mwana kana kusapa mwana womurombo kuenda kuchikoro kana achida kuenda kuchikoro. So zvinhu zvatinokurudzira kuti hurumende ngaikoshese dzidzo dzevana, angave murombo ari kuChabalala, kuGokwe, kwaPushu, kwaMutare, kuMasvingo, mwana. Kekupedzisira tinoda kuti hurumende itsigire isapote kuvaka infrastructure yemuzvikoro, because tine vana vakawanda vari kuita dambudziko rekushaya nzvimbo dzekudzidzira. Saka zvinhu zvatinokumbira kuhurumende kuti iadrese, ivake zvikoro kuti vana vawane dzidzo vachidzidza panhu pakakodzera, uye ichiremekedza vashandi, vadzidzisi, varairidzi. Varairidzi, they are not enemies of states. Varairidzi, they are our bridges, nokuti tese takabuda nemuruoko rwomurairidzi. Saka tinokurudzira kuti varairidzi, hurumende inofanira kuvakoshesa, inofanira kunzwa zvichemo zvavo, inofanira kuvateerera ichivapa mugove unoenderana nebasa ravo. Ndatenda.